Şimdi bir diğer presentation'la devam ediyoruz. Sonra da bir ara vereceğiz. From ITSAK, Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering. Mühendislik sismolojisi ve Nikolaos Theodoulidis. Nikos'un sunumunu alacağız. Bu ve diğer hareketi parametreleri uyumlaştırması ve düşük maliyetli ivme ölçerler kullanaraktan deprem izlemedeki görüşmelerden bahsedeceğiz. Nikos, söz sende. Thank you. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yes, we can see your screen. Fine. The title is starting with the keyword of this project, this ambitious project. Başlık aslında bizim ana anahtarlarımızı söylüyor. Uyumlaştırma. Uluslararası alanlarda uyumlaştırma çok önemli. For example, accepted in the border of two countries. Yani sadece iki ülkenin sınırları değil. Bu bizim amacımız uyumlaştırma oluyor. Yani benim sunum birazcık daha teknik bir sunum olacak. Bu projenin tanımını anlattığım zaman ben size vereceğim. Yani uyumlaştırma hakkında bilgi vereceğim. Yani bu konuda hareketi parametrelerin uyumu nasıl olacak NEDA sisteminde onu söyleyeceğim. Bu sonuçlar nasıl iyileştirileceğiz? Start tahmininin iyileştirilmesi ve düşük maliyetli ivme ölçerlerin kullanılması, onlardan bahsedeceğiz. Bu bizim enstitüde bu proje için çalıştığımız insanlar. Biz 15 kişiyiz. Bu sunumun bir içeriğini size göstereceğim. Uyumlaştırmanın kapsam ve amacı hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. İkinci çok temel olarak deprem kaynakları nelerdir? Hangi kaynakları kullanacağız? Üçüncü olarak yer hareketi tahmin denklemleri, azalım ilişkilerinin seçimi ve testi Yunanistan, Türkiye ve Romanya, Moldova arasında. Dördüncü olarak kentsel çevrede ivme ölçer istasyonlarının artırılması. Bu ölçüm istasyonlarının şehirlerdeki sayılarının artırılmasından. Bu kırsal alanlarda da verilerin gelmesi gerekiyor. The low cost accelerometer, düşük maliyetli ivme ölçerler dediğimiz saymalar. Ya size bir örnek bir çalışma göstereceğim. And finally, what is the plan of deployment in pilot sites of the project with emphasis in Thessaloniki? Efka'da bir vaka çalışmasını göstereceğim ve pilot bölgelerdeki yerleşim planına bahsedeceğim. Bu bunun içeriği. Şimdi amaca bakacak olursak daha önceden de söylediğim gibi proje partnerleri bu formatlarda bölgesine ait sismik faylar ve kaynak verilerini, sizlerden sonra en uzun yer hareketi denklemlerini, kayma hızı haritaları mümkün oldukça ayrıntılı bir şekilde sağlaması gerekmek. Bölgesel yerel zemin etkilerini görmek için. Sismik kaynaklara bakacak olursak projekteki yöntemden gideceğiz. Bu 2013'teki. Bu Avrupa'daki sismik kaynakların uyumlaştırmasıyla alakalı.
Avrupa'daki bakacak olursak bu sismik kaynakların incelenmesi birazcık karmaşık olmaktadır. Eğer yetiştirme olursa biz uyumlaştırmayı yakalayabiliyoruz. Bu yer hareketi tahmin denklemlerinin seçimi ve test edilmesi. Adam yer hareketi tahmin denklemlerinin seçimi. Bölgesel ve dünya çapında yer hareketi denklemlerinin seçimine bakmamız gerekiyor. Avrupa'da diğer bölgelerde herhangi bir olayda uygulanan yer hareketi tahmin denklemleri uygulamasına bakmamız lazım. Yani dünya çapında ya da yerel olacak şekilde azalan ilişkilerinin seçilmesi, dışlama kriterlerinin uygulanması. Yani bu işte hangilerini biz alacağız, hangilerini almayacağız. Yani bu alanları neresiyse ona göre ya dahil edeceğiz ya da çıkaracağız. As you can see, it's a kind of filtering after choosing several GMPs. Yani birkaç azalan ilişkisini seçtikten sonra da kendi aralarında seçim yapmamız gerekiyor. Diğer seçimde bu ve arkadaşlar kriterleri kullanarak değerlendireceğiz. Sonra veri kullanarak test edeceğiz. Bu yer hareketi şarbon çalışmasına göre yer denklemleri aslında sıralanması. Daha sonra da işte GMP'leri de sağladıktan sonra onları tutuyoruz ve onlara bazı ağırlık ortalamaları veriyoruz. Mantık ağacı oluşturuyoruz. Farklı ağırlık kümelerini veriyoruz. Daha sonra yer hareketi denklemlerinin son haliyle bir mantık ağacıyla sunmuş oluyoruz. Data sisteminde hangisini kullanacaksın? Bu bir tahmin denklemlerini seçmede uygulamadaki yöntemimiz olmaktadır. Tahmin denklemi seçimine bakacak olursak bu log likelihood yani maksimum yakınlama analizine bakacaksak bu aslında teoriyi veriyor. Bu yüzden hızlı geçmek istiyorum bu sunumu. Biz işte modelimiz var. Referans modele göre verilerin dağılımı. Nikolaos Theodoulidis teoriden bahsediyoruz. Bu sunumda gördüğümüz şey EF log to aslında like olması gereken şeyi gösteriyor. Yani bu azalım ilişkilerinin bizim izlediğimiz verideki şeye bakıyoruz. Yani uyumuna bakmış oluyoruz. Bu stratejinin amacı sınırlar arası bölgedeki yer hareketi tahmindeki bilgisayar belirsizliği yakalamak için en küçük yer hareketi tahmin denklemi setini belirlemek istiyordu aslında. Yani küçük büyük bir sürü depremler oldu arasında. Buna mesela 2017 depremi aslında Bodrum depremi Yunanistan Türkiye sınırları arasında kaydedildi 6.5 büyüklüğünde. Bu verileri kullandık ve ayrıca diğer azalım ilişkileriyle biz karşılaşmasını yaptık.
object data and how close they are. So this earthquake is one of the earthquakes that served this testing, for instance, among others. So the last earthquake of that occurred exactly in the cross-border area with damage in Izmir and Samos Island, the Samos Izmir earthquake of 2020, magnitude 7. So you can see here, for example, comparison of the recorded peak ground acceleration with respect to different GMPs, both from Turkey and Greece, Boer et al. 2021, and worldwide GMPs by Chiu and Youngs, and the testing of the residuals of these data with respect to the GMP's prediction will provide us the ranking of all these models. And then we will choose those that best fit the data. For example, here it's an effort by Soteriadis and Margaris, our colleagues in ITSAK, that evaluated for this last earthquake of Samos 2020, different models, as you can see, prediction models, Boer et al., Chiu and Youngs, etc. And here they estimated the residuals, the normalized residuals, allowing us to provide quantitative estimation of each model with respect to the observed data and rank them properly. So that's about GMPs. I will not go in more details. I just want to insist here in the low-cost accelerometers, which is one of the, say, outputs of this project. You can see the 3-4 national strong motion arrays that will provide real-time data to the radar system. As you can see in Greece, Turkey, and Romania and Moldova, these stations are dispersed in rural areas, and a few of them are installed in big cities like Bucharest or Thessaloniki or Gebze or Chisinau or Constanta. So it becomes demanding that we need to densen, to increase the number of accelerometers in urban areas where we need information, detailed information, and as much as possible, reliable information based on recorded data, not only on predictions. And how can we obtain this goal? That was the question. So, as you can see here, for example, the system, what the system needs, these stations in real time that are continuously streaming and providing data to the data repository, station 1 to NI, and then what we need is an earthquake alert, as it was said, the epicenter, the depth, and the magnitude. This alert will trigger the radar system and will ask from the data repository the selection of earthquake recording window from the continuous, real-time continuous data streaming. After this will be done, the system will be triggered and will provide the shake maps in the area that will be defined around the epicenter of the earthquake. This is for the rural area. What about the pilot sites, the big cities of the eligible area that we study, like Thessaloniki, Seres, Xanthi, Constanta, Gebze, and Chisinau? For this, we need something that will be effective, but low cost at the same time. And this is a difficult, say, convention. So the Seismovac is a low-cost accelerometer. These are the dimensions of the Seismovac, 20 centimeters by 6.5 centimeters and another 4 centimeters height.
that was produced several years ago by ITSAK. And this is the electronic, say, part, the circuits of the system. This is a cross-section, and the architecture of the system by Papanikolaou et al. 2021, as you may see. So the basic technical specifications of the system is, first, the low weight, less than 200 grams, the dimensions already mentioned, and of course, the low consumption, power consumption that it needs, and high resolution of 18 bits for the time being. This was tested along with high resolution broadband instruments like Gural 24 bits a few years ago, and it was found to provide, as you will see, excellent data. The new feature of the Seismobac that will be implemented is now the continuous data streaming. Before the last version, because the last version was just standalone station. Now, continuous data streaming will be available on the new system, and the data will be transmitted to the data center at ITSAK or in the other monitoring systems, and will be supply the REDAS system. Just let me show you one example of the usefulness of the system. The Seismobac here was, for example, in Lefkas Island, in the Lefkas city, 21 stations were deployed, the standalone stations, and one of them, for instance, was installed close by the Gural 24 bits instrument. So in case of a strong earthquake, as it happened, to compare the data of these two. So what is interesting to see is that after recording one earthquake of magnitude 6.5 around the Ionian Island, you can produce, based just on recorded data, shake maps. This is the PGA in north-south direction and the PGA in east-west direction. Based on this distribution of dense array, but low cost. And you can see that these scenarios are different, even in the same earthquake, different in different directions. So you understand how important it is to have detailed information in urban environment. And I must also mention that the cost of this instrument is about 2 orders of magnitude less than the broadband accelerometer here. Its cost is around 100 euros. I mean, the cost of material. So you understand how important it is to have these low-cost accelerometers. Our plan is to deploy low-cost accelerometers in Thessaloniki as a site, a pilot site of implementation of the project in 30 school buildings distributed uniformly in the city of Thessaloniki. So school buildings have been selected for many reasons, because as you know, the pupils and the teachers are multipliers in terms of education in earthquake disaster mitigation. Plus, all of them, they have internet connection and they can send the data directly to the ITSAK data center. This example will be used also in other pilot sites in the eligible area of the project, as mentioned before. So what we had to do first was to deploy uniformly based on the distribution of schools in the city of Thessaloniki. There are about 200 school buildings in Thessaloniki, and we had to deploy 30. So we had to decide somehow,
And this decision was based on triangulation method. And in the nodes of here, you can see, as you can see, we have chosen the sites which are close to school buildings that we will install these low-cost accelerometers. And based on geology of Thessaloniki, here you can see that generally Thessaloniki has 3 site conditions from soft to hard soil, or for say, according to Eurocode 8, the red color is with VS30 greater than 800 meters or so, and then the soft is less than 360 meters per second shear wave velocity. And based on this method and having all these yellow color circles, which are all the schools, we have chosen the green circles distribution of all the schools that will satisfy the criteria of equal distance between them. That is the homogeneous distribution to help the shake map estimation within the city in details. And then, of course, to cover all 3 different conditions satisfactorily of Thessaloniki. So the example of Thessaloniki, and this is my last transparency, and as a pilot site, has another advantage. We are going to implement the radar scenario of the 1978 earthquake magnitude 6.7 that occurred 25 kilometers to the east of the city. From this earthquake, we have the damage distribution and many other information. And we will test this scenario after the radar becomes ready to run, and we will compare and validate it based on real data. And then, if needed, we will refine and tune it properly before we export it to other pilot sites. So that's all about the GMP selection and low-cost instruments. Thank you, and in the roundtable, we will expect your questions and your comments and remarks about it. Thank you, John. Thank you all. Thank you, Nikos.